Assalamualaikum everyone. Hello. 안녕하세요. konnichiwa. 사와디카. Mabuhay. Welcome back to Solo channel. Today, we are going to learn our first theme. I am healthy. I am safe. Second sub-theme, my favorite food, which is under transition program for Year 1 students. Pada hari ini, kita akan belajar tema pertama, Saya Sehat, Saya Selamat. Subtema kedua, Makanan Pilihanku, yang mana berada dalam Program Transisi Tahun 1. But to those who are not Year 1 students, don't run away please, because we are going to learn healthy eating, new recipes, and let's cook. Our objectives for today's lesson are state healthy and unhealthy food, 2. Categorize food into healthy and unhealthy food, 3. Tick the ingredients to make egg sandwiches, and the last one, write the name of the kitchen appliances. Are you ready? Let's start our first topic. Mari kita mulakan topik pertama. Healthy eating. Makanan berkhasiat. Do you know there are healthy food and unhealthy food? Tahukah anda kita ada makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat? Can you see this food guide pyramid? Which one are healthy food and which one are unhealthy food? Let's learn about it. Berdasarkan panduan piramid makanan ini, bolehkah kamu tahu yang mana satu makanan berkhasiat dan yang mana satu makanan yang tidak berkhasiat? Mari kita belajar. Healthy food is the food that you should eat more. Makanan berkhasiat adalah makanan yang kamu perlu banyak makan. For healthy food, we have 4 groups. Grain group, the first one, kumpulan bijirin. We have rice, mie and bread. Kita ada nasi, mie dan roti. For fruit and vegetable group, we have examples like apple, tomato, cucumber, salad. Untuk kumpulan buah-buahan ataupun sayur-sayuran, kita ada contohnya apple, tomato, timun, salad dan sebagainya. Let's look at meat group, kumpulan daging. We have chicken, beef and egg. Di dalam kumpulan daging, kita ada ayam, daging dan telur. And the last one is milk group, kumpulan susu. We have milk, yogurt and cheese. Kita ada susu, yogurt dan juga keju. These 4 groups are healthy food, but you have to eat according to the correct portion. You can refer to the food guide pyramid. Remember, 4 kumpulan ini adalah makanan yang berkhasiat. Tetapi kamu perlu makan mengikut kuantiti yang betul. Kamu boleh rujuk kepada panduan piramid makanan yang telah saya tunjukkan tadi. Ingat ya? For unhealthy food, you have to eat less. Untuk makanan yang tidak berkhasiat, anda perlu kurangkan makan. What are the examples? Burger, hot dog, French fries, ice cream, carbonated drink, donut and pizza. Saya tahu kamu pasti suka makan burger, hot dog, kentang goreng, ice cream, I guess donut dan pizza. Tapi kamu kena kurangkan makan sebab makanan ini tidak berkhasiat. So, how about if I share with you new recipes on healthy food? Jadi, bagaimana jika saya berkongsi dengan kamu semua satu resepi baru makanan berkhasiat? Sedap! Tada! It's an egg sandwich. Let's read the ingredients first. Sandwich telur. Mari kita baca bahan-bahannya dahulu. Kita perlukan 1. Bread, roti. 2. Mixing bowl, mangkuk.
3 hard-boiled eggs, telur rebus. 4 mayonnaise. 5 capsicum, lada benggala. 6 tomatoes. 7 onions, bawang. 8 butter, mentega. 9 shredded cheese, hirisan keju. 10 green chilies, cili hijau. 11 salt, garam. 12 ground pepper, serbuk lada. 13 fork, garfu. 14 measuring teaspoon, sudu teh. And the last one, 15 knife, pisau. Alright, let's get through the steps together. Please read after me. Let's start. Baiklah, mari kita lihat langkah-langkah untuk membuat sandwich telur. Mari baca bersama saya. Jom kita mulakan. 1. Mash the eggs with a fork and add mayonnaise. Pertama, lenyekkan telur rebus menggunakan garfu dan tambah mayonnaise. Kacau hingga rata. 2. Add 3 teaspoons of chopped onions, tomatoes and capsicum to the bowl. Kedua, tambah 3 sudu teh bawang yang dicincang, 3 sudu teh tomato dan 3 sudu teh lada benggala ke dalam mangkuk. 3. Add salt and ground pepper to the mixture. Ketiga, tambah garam dan serbuk lada ke dalam adunan. Oh, garam jangan banyak ya, nanti darah tinggi. 4. Stir the mixture thoroughly. Keempat, kacau adunan sehingga rata. 5. Put 2 teaspoons of shredded cheese into the mixture. Kelima, letak 2 sudu teh hirisan keju ke dalam adunan. 6. Spread a layer of butter on one side of the bread using a knife. Keenam, sapukan lapisan mentega ke atas sekeping roti menggunakan pisau. Hati-hati ya. 7. Layer the filling over the bread and cover it with another slice of bread. Ketujuh, sapukan semua adunan tadi di atas roti dan tutup dengan sekeping lagi roti. The last step is cut the sandwich and serve. Yummy! Yang terakhir, potong sandwich dan hidangkan. Nyam-nyam, sedapnya. Let's cook! Mari kita masak. You can try this at home with your parents' guidance. Kamu boleh cuba buat sandwich telur ini di rumah dengan bantuan ibu bapa kamu. Good luck! Selamat mencuba! Exercise time. Exercise 1. In this exercise, you have to match the correct food with the correct category. Either eat more or eat less. Di dalam latihan ini, anda perlu memadankan makanan yang betul dengan kategori yang betul, sama ada lebihkan makan atau kurangkan makan. Example, carrot. You should eat more carrot, right? So, you have to match carrot and eat more. Meanwhile, for burger, you have to eat less. So, you match burger and eat less. Contoh, lobak, kamu perlu banyak makan lobak. Jadi, padankan gambar lobak dan kategori eat more, banyakkan makan. Manakala untuk burger, kamu kena kurangkan makan. Jadi, kamu kena padankan gambar burger dengan kategori eat less, kurangkan makan. You can pause this video to complete this task. Kamu boleh berhentikan video ini untuk menyiapkan tugasan ini. Good luck, selamat menjawab. Have you finished? If yes, let's check the answer. Mari kita semak jawapan. We have 4 unhealthy food, which are burger, fried chicken, donut, and chocolate. So you have to match these 4 pictures to eat less category.
Meanwhile, the rest of the food are healthy food. From apple, banana, apple again, bread, carrot, and papaya. You have to match these pictures with eat more category. Kita ada 4 makanan tidak berkhasiat daripada burger, ayam goreng, donat dan coklat. Jadi, kamu perlu padankan 4 gambar ini dengan kategori eat less, kurangkan makan. Manakala yang selebihnya adalah makanan berkhasiat daripada apple, pisang, apple lagi, roti, lobak dan betik. Kamu perlu padankan 6 gambar ini dengan kategori eat less, kurangkan makan. Exercise 2. In this exercise, you have to trace and then tick the ingredients to make egg sandwiches. Di dalam latihan ini, anda perlu menekap semua perkataan yang diberikan, kemudian tandakan bahan-bahan untuk membuat sandwich telur. Oh, for extra clue, you can add on sauce in your sandwich. Untuk pengetahuan anda juga boleh tambah sos ke dalam sandwich. As usual, you can pause this video to complete this second task. Anda boleh berhentikan video ini untuk menyelesaikan tugasan kedua ini. Let's check the answer if you have finished. By referring to this answer, you can check your answer, you can check your handwriting and spelling. Kamu boleh semak jawapan kamu dengan jawapan yang betul ini. For the ingredients, you should tick bread, egg, lettuce, butter, mayonnaise and sauce. Untuk bahan-bahan, kamu perlu tandakan right pada bread, egg, lettuce, butter, mayonnaise dan yang terakhir sauce. Oops, sorry, cucumber too. Final exercise, latihan terakhir. In this exercise, you have to write the correct answers under the correct pictures. Di dalam latihan ini, anda perlu menulis jawapan yang betul di bawah gambar yang betul. Let's check the answer. Mari kita semak jawapan. The first one is knife. Repeat after me. Knife, pisau. The second one, fork. Garfu, fork. And the last one, spoon. Sudu, spoon. Alright, well done everyone for your great effort today. I hope you have lots of fun learning our second sub-theme with me. And for that, thank you so much for watching. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu, khapkun ka, salamat. I can't wait to see you in the next videos. Bye, annyeong.